thank you for this grace d'être dans ta maison. to be in your house. Car il est écrit, Seigneur, Because it is written. je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Merci pour cette joie immense de nous Thank you for retrouver this dans full ta maison. choice. Au nom de Jésus-Christ, In the name of nous avons Jesus. ainsi prié avec foi et action de grâce. And then we Amen. pray with thanksgiving. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour son amour, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. We bless the Lord for his love, for everything he has done in our life. C'est toujours une grâce de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. It's always a pleasure to be in his house. Il y a un cantique, je voudrais que cela devienne un credo pour nous. There is a song which is very important for us. Nous allons commencer à le chanter avant la prédication. We will always sing that song before Et je any vais preaching. demander aussi aux moniteurs, aux monitrices de chanter ça avec les enfants lorsqu'ils se retrouvent dans leur salle. And then I will also ask C'est the très Sunday facile. school teacher to Des use gens that qui song. sont passés par la Ligue de la lecture pour la Bible connaissent ce cantique. So for those who went through the biblical reading, they know that song. Lis ta Bible, priez chaque jour. Read your Bible and Priez pray chaque every single day. jour. Priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour. Read your Si Bible tu veux and pray every single day. grandir. If you want to grow spiritually, Si tu veux grandir. if you want to grow spiritually, Si tu veux grandir. if you're willing to grow spiritually, Alléluia, lis ta you really need to Bible. read your Bible every Priez single day. chaque jour. Priez chaque jour. Priez Pray chaque every single jour. day. Lis ta Bible. Read your Priez Bible chaque every single jour. day and pray Si every tu single day. veux grandir. If you're willing to grow spiritually, read your Bible every single day. Lis ta Bible et prie chaque. Read Si your tu veux Bible. faire quoi? Le grandir d'ici, ce n'est pas le grandir de physique, c'est le grandir spirituel. If you want to grow spiritually, you have to read the Donc, Bible. Maman Dodo enseigne des enfants là-bas ces cantiques. Lis ta Mama Dodo, please Bible. teach. Et je voudrais que kids ça our devienne un song. credo pour nous rappeler que chaque jour, I would like this nous to devons be sung lire la every Sunday. parole et prier We have to read the Bible and pray si nous voulons grandir if spirituellement. we were willing to grow spiritually. Amen. Amen. Deuxième chose, aide-moi à saluer 10 second- personnes. Tu vas The second compter, thing tu is salues 10 help me personnes. to say hi to 10 Si tu n'as people. pas fait 10 personnes, ne Help me cesse pas encore. to Tu say hi comptes, to 10 people. salue 10 personnes. Aidez-moi à le Please. faire. 10 personnes, Say hi faites-le. to everyone. Tu dois compter At si c'est least 10 10. people. So you have to count. You start from your husband, your wife. 10 and then you keep personnes, moving. 10 personnes. Only 10 people. Okay, salut. How are you? Comment? Ok. Aidez-moi à saluer 10 personnes. Si tu as fait 10, alors là, tu peux rentrer à ta place. So if you have reached 10 people, so that you can go back to your, you can go back and sit. Rose, restez ici. Yeah, you guys stay here. That's fine. Stay here. Yeah, Yeah, you stay. that's good. No. I think for them, they need to You be are here. mature enough. Yeah. Yeah. You- Alléluia. Amen. Alors, le dimanche prochain, je vais vous demander à saluer 20 personnes. Next Sunday, I'm going to Et ask l'autre you dimanche, je vais vous to demander à say hi saluer to 20 30 personnes. people. On va continuer toujours comme ça. And then we're going to Amen. Est-ce qu'on peut continue acclamer notre Dieu? so on. Que Dieu soit loué. Let's Amen, clap the amen, Lord. amen, Let- amen. To God be the glory. Amen. Alors, les amis, nous avons commencé cet enseignement. Non, laissez le calme, Papa Patrick. C'est pas Beloved, we grave. already started this teaching. L'enseignement, The teaching concerning, c'est sur la Trinité. it was about the Trinity. Et le dimanche passé, And then last Sunday, nous étions en train d'expliquer
we explain les choses qui peuvent faire que nous ne puissions pas vivre les assurances de la Trinité. what can stop you so that you cannot leave the Trinity insurance. Parce que, souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Because remember, beloved, nous avons évoqué les assurances de la Trinité. we spoke about the Trinity insurance. Alors, nous avons parlé de l'assurance salut, We're talking about salvation insurance. nous avons parlé de l'assurance vie éternelle, We already spoke about the eternal insurance. nous avons parlé de l'assurance vie, We also spoke about insurance life. nous avons parlé de l'assurance exaucement, assurance aide. We also spoke about exhaustive life Mais pour que insurance. toutes ces choses s'accomplissent dans nos vies, So in which to see those things be il completed, y a des conditions. there is conditions. Et parmi les conditions, la première, c'est l'intégrité. Among those conditions, there is integrity. J'ai aimé un texte de la Bible dans le psaume 84. I love a text in the book of the Psalm Ce texte parle de 84. l'intégrité. J'ai aimé ça. Je voudrais lire avec nous ce texte. I will Je like lisais to psaume read that 84. book, Psalms 84. Psaume 84. Allez-y, maman, Psalm si vous avez trouvé. 84. Psaume 84, le verset 12. We're going to read from verse 12. Alors la Bible dit ceci, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Il ne refuse quoi? He never rebuke. Est-ce que vous êtes ou vous n'êtes pas là? Il Il ne refuse aucun bien à qui? He never rebuke all À is ceux good qui marchent for dans those l'un. who walk Donc in la righteousness. première condition, vous voulez vivre les assurances de The Dieu, first condition, if you want to live the God insurance, à ce intégrité. first of all, it's about Alors, tolobela integrity. ki babilo kwa na mingi We intégrité, state tolobela about ki many makamwa things, mingi na kati. integrity. Alors, le dimanche passé, So last Sunday, tolobela ki moko ya ba condition ezalaki misala. we spoke about one of the conditions which was about our Alors, na deeds. texte wana ya misala, totangaki Through quelques that versets na text, totanga sous lelo. We read some Parmi verses. ba versets o totangaki na etali misala, Among of na lingi those totanga verses, lisusu verset o ya Tite. I would like to read about Titus. Toke na Tite 1 verset 16. Titus, verse 16. Tite eza après Timothée. After the book of Timothy, Tite 1 verset 16, le bien abisonine. Tite chapitre 1 verset 16. Maman, Tite, déplacez-vous ici. Vous êtes tout proche de ces baffes et c'est pourquoi ça résonne. Tite chapitre 1 verset 16, la Bible déclare: Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils font profession de connaître qui? Dieu. they pretend to know God. Ils font profession. C'est comme une profession, n'est-ce pas? They pretend to Regardez know ce que les God. chrétiens sont aujourd'hui. Et c'est Look vrai. as Christians look like. Les chrétiens, ce sont aujourd'hui des matu-vus. So a Christian has an appearance to be, Ils veulent Good se people. faire connaître qu'eux, ils connaissent Dieu. they want to be known as the one who Ils knows savent God. prier. They know how to Et pray. ils parlent en langue. Quand ils parlent en They know how to langue, speak alors in c'est tongues. terrible. When they speak Et in aujourd'hui, nous tongues, voyons it's même dans des terrible. réseaux sociaux, Today in il y a online, même la concurrence de parler en langue. we can see people are they compete to speak Il y a in la tongues. compétition de celui, celle qui It's like a guérit. competition Il y a for la those who compétition de heal, celui, de celle qui a beaucoup de membres à and then l'église. for those who has more members in the Il y a la church. compétition de celui ou celle, bien aimé dans le Seigneur, qui sait bien prêcher. There is also those who compete to know to show Bref, they bien know how to aimé, preach. nous sommes dans la profession. In shortly, we are de in a connaître profession Dieu. to know God. Moi, je connais Dieu. So they say, I Moi, know God. Dieu, hein, il parle, à moi, Dieu me parle. God speaks through me. Moi, Dieu, il me parle. Donc, God speaks tout ce que to vous me. dites là, ça ne me dit rien. Everything Dieu me you're going to parle. say is nothing. God speaks through Les me. gens aujourd'hui, bien aimés, pour justifier leur péché, Today, people to justify their Dieu leur sin, parle.
God, Je n'ai pas besoin de qui que ce Who soit. then? Pourquoi? Parce que nous Why? faisons profession de connaître Dieu. because we're willing to know God, Tozolakisaka biso toyebi Nzambe. we show that we know God. Mais na sepeli na parti oyo ya suka. But what I like Tala about bato this, basala profession Bah. bayebi Nzambe. look, those people look Bible like they bien know que God. The Bible mais says, ils régnent par leurs œuvres. but they denied about their deeds. Ozomona. You can see, Apparence tozolakisa biso toyebi Nzambe. they appear to Tolingaka know God. Nzambe. They love God. Tolakisaka biso totambola kobanga Nzambe. They look like they walk in righteousness. Mais tango bato bakotala misala na biso. But when you look at them, Paul alobi ete Paul says, ils régnent par leur œuvre. they denied by their deeds. Na yebite soki okomprendre yango. I don't know if you get understanding about this. Yo ozosala profession ke oyebi Nzambe. You look like you know God, Mais nzoka but vi na yo your life, ba acte oyo yo ozopose. you are going to do, Tu n'as pas besoin eyebisa bato ke non oza incrédule, oza athée. you don't really need to tell people like you, Les are, gens voient que tes œuvres you réunissent don't Dieu. believe in God. Écoutez, moto azo renier Nzambe, c'est un athée. If you rebuke God, Quand on dit il you are not a réunit Dieu, believer. c'est-à-dire ye Nzambe alingaka ete abwaka Nzambe, le makama Nzambe denying- tali ete. C'est ça denying- renier Dieu. Denying God, that means you are not a true believer. Donc vous comprenez bien aimé dans le Seigneur, You understand, beloved? lorsque nous avons la profession biso toyebi Nzambe, So when you look like you know God, tout tolakisa ke nongai daza makasi na fort. you show an appearance that you are so Siko, strong, you know God, misala na yo, but makambo oyo your deed ozosala, or your act, ezorenie, ezowangisa your Nzambe act oyo is olobelaka. going to deny that you are a true Christian. C'est pourquoi excellent enfant de bana Nzambe That's mbote why, na biso. beloved, hi, Bible elobi ete okoyeba The Bible bango says, na misala na you bango. will know them from their deeds. Ata aza papa no ya molimo. No matter what is your father, spiritually Mais father, ntango ozomona ye papa wana molimo, exemple, ana vie impudicité when you impossible. look the spiritual father Elakisi as ete a misala bad na life, ye so that means his ezorenie deeds- ye Nzambe. that means his deeds deny God. Ata asalaka bamiracle, asalaka No matter babiloko ya what he ndenge na ndenge. perform miracles, Me moto wana, but that person, bon moto na ye, aza moto aza vivre malamu te na batu. his C'est-à-dire, life testified that he doesn't live according to God's crée des way. conflits avec les gens. He created Il conflict parle en with mal people. ya bato. He said bad things to other people. Elakisi ete azorenie Nzambe. So that means he denied God. Et donc, excellent enfant de Dieu, Beloved, le fait de venir à l'église ne suffit pas, ou de prêcher, ou de prier. no matter what you you attend the church or you pray, Est-ce it's not enough. que misala na yo Is your deeds ezolakisa ke no olingaka Nzambe? testify that you love God? Donc misala oyo efo deeds, ebanda nano it has na to start caractère na biso, from your character, ezaleli na biso, how you behave, comportement na biso, how you behave, lolenge na biso ya kozala. how you live, Bato bamona ete ya solo so that people can toza testify pa Kristo. that you are a really true Ils régnent Christian. par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. So their deeds are abominable to nothing get right before God. Regardez comment est-ce que nous sommes rebelles, alors que nous Look how you are pensons so connaître rebel. Dieu, You walk in rebellion before God. mais nous sommes You rebelles. pretend to know God, but Comment? you are rebel. Tango misa na biso eza te. When your deeds is worthless, Et malheureusement, la plupart des Unfortunately, chrétiens à l'église, most of us in the church as ils Christians, sont dans ce que j'appelle souvent la rébellion silencieuse. they are like a silent rebellion. Je préfère moto ayebisa ngai, pasteur, I prefer somebody told me, nga na osala Pastor, likambo te na boyi na ngai I'm to not pasteur gonna makambo do na this linga thing mote. because I don't want this to Ekosala nga happen. pasi, j'accepte, So I'm gonna be shocked, mais ça me permet quand même ya expliquer pour à comprendre. but it's pourquoi. gonna allow me to explain Mais that, regardez la that rébellion Christian silencieuse. so that you can understand. La rébellion silencieuse, So look, the rebellion, On est là. silent rebellion. on écoute, People listen. on dit oui pasteur, They say yes, Pastor. merci pasteur, c'est Thank you. de bonnes idées. It's a good idea. Ah oui, on doit faire ça pour Dieu. Yes, we have to do that to please God. Mais quand on sort, But when we go out, à l'intérieur, on dit non, jamais. so within your heart, you Et say on commence nada. à détruire
ce qu'on avait soutenu. So and then they're quand gonna on était dans destroy l'assemblée. what they support Et ça, according c'est la to rébellion pastor silencieuse. thought. Et la That's rébellion, silent c'est rebellion. le caractère de plusieurs chrétiens que nous Rebellion sommes. means most character of many Christians. Tout professeur que tu es Nzambe, So we look like we know God, mais tout ça, il y a rébellion pour but parce we are que mais ça n'a plus ce monde rebel la them, tête. you rebel yourself before God. I I already told you and always I will Quand tu repeat te about dis chrétien, when you say you are a true Christian, enfant de Dieu, children of et que God, Dieu ne pas mettre so that God is not a master of your life, de tes poches, of your pocket. pose-toi la question si réellement tu connais Dieu. Ask yourself that question if you really know God. Parce que la chose la plus facile, Because the most easiest thing demander quelqu'un de recevoir Christ, c'est bon. C'est pas facile, c'est difficile, to mais ask someone c'est quand même if passable. you receive Christ, it's not easy, but Mais that demander can go à un through. chrétien de But ask a Christian donner son argent pour Dieu, to give his money to support c'est God peu qui ministry. le font pour Dieu. Only Et je few vous ai donné did le that. dimanche passé un exemple comment c'est riche. I spoke about Il last prétendait Sunday connaître about Dieu. that which he used to Il behave like prétendait he know God. obéir à tous les commandements He de used to Dieu. pretend to obey to all Mais God's lorsque Nzambe commandments. asengi alobi ke etika But eloko when moko God asked teka him, asala boye send awangai na everything ye you aboyi have, na ye royaume des cieux. And then he said no. Mpo na nini? Why? Parce que moto alingi ye nde azala maître ya nyonso ya Because that bomoi na ye. person wanna be a Oh, master bien aimé dans le about Seigneur, everything he en possesses. parlant des œuvres, Talking misala about biso deeds, ezali na caractère na comportement na biso. how this as a character or how Misala we na biso behave. eza pe na misolo. How this is Oyo about Nzambe apesi the biso money we comme have. intendant pe tozosala yango mpona mosala na Nzambe. All God bless us, we have to use it to bless Mais aussi ezosala His mpona word. bato mosusu mpe oyo baza na kati na pasi to na kati na posa. So that money also can help those who, facing suffering. Alors tokomaki na esika oyo tozolobela, il faut perdre. We get to that point where Après we les spoke œuvres, about you have to lose. tolobi il faut to perdre pe. After our deeds, Soki we yo also boyi need to ko lose. perdre, If you okozwa ya malamu te. refuse to lose, you're not going to gain something good. Jean 12, 24, elobaki na biso John nini? 12:24. Exemple ya Yesu ye moko. Alobaki na biso ni Jean 12, 24. John 12:24. Jean chapitre 12, verset 24, la Bible déclare: en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Eza Amen. ya solo na yebisi bino. Soki mbuma ya blé oyo ekoyi na mabele ekufi te akotikala ye moko. Mais soki akufi akomema ba fruit ebele. I tell you the truth, unless a kernel of wheat fall to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Luc 18, 12 elobi na biso nini? Luke 18, verse 12. Luc chapitre 18, verset 12. Allez-y. La Bible déclare: je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Amen. I fast twice a week. Lis combien? 18, 20, sorry, 22. 22. Luke 18, 22. Luc chapitre 18, verset 22, la Bible déclare: Jésus ayant entendu cela lui dit: il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Amen. Puis, viens et suis-moi. Philippiens 2, verset 12. Philippians 2, verse 12. Oh non, pas Philippiens 2. Philippiens 3, 7 à 8. Philippiens 3.
versets 7 à 8, la Bible déclare, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved, si vous voulez vivre les assurances if you want to Trinité, live Trinity insurances, parmi tout ce que nous avons évoqué, intégrité, about everything we already spoke, il integrity, faut perdre. you have to lose. Jésus-Christ est lui-même le modèle par excellence. Jesus is our model. Andimaki atika nyonso a perdre atiki gloire He na ye. accepted to lose Yokanga everything. malamu. He left his glory. Aye na se na moi oyo He lokwa came moto. down. Kaka moto te. only a human Amikomisi being. moto ya libabe. He became a cursed person. Azui malédiction masumu na biso nyonso. He carried on our curse, Akufi ni kulusu. and then he died on the cross. Donc c'est ce petit grain de blé It's like a oyo small seed of endimi camel kokota na mabele akufa. that went in the that put under the ground, Mais bipai ya kei kuna akufi. where that's Tango that seed Yesu went. asekui, bien When aimé dans le Jesus Seigneur, rose, asekui ye mokote. he now rose only himself. Asekui na biso nyonso tu. He rose with among C'est pourquoi all of mutu us. nyonso tu lelo. That's why all of Soki us, kaka ndimi Yesu you Masia accept abikisami. Jesus Donc Christ, il you a are saved. préféré de perdre quelque chose, He accepted to lose mais il a gagné beaucoup. something, but he gained more. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved, Si tu ne perds pas, tu ne if you gagneras pas. don't lose, if you don't Parce get que exemple, même il y a play your role, l'assurance. I gave some Ozo example foot, about au insurance. moins comme si ozo You keep perdre. paying, but you feel Mais like you're mokolo losing. oyo kozala problème nde okoyeba ke But when o something perdaki te happen, nde you're gonna oganye feel parce that que you omoni ete never bato lose. oyo baede yo bisika Because oyo you're gonna ozalaki find capable ya out kosala quelque chose. Those people help you to do something. Vous savez, la vie chrétienne, je l'ai toujours dit, Do you know, as a Christian life, I tant que vous always, refusez de perdre, when you refuse to vous lose, voulez toujours mener la vie chrétienne you comme always ce que vous étiez hier. willing to Alors là, vous êtes à walk côté. like you was yesterday. Okoki kozala te obongwana oyamba Yesu. You cannot be Mais oza transformed. You kaka na même accept Jesus, comportement, même vie, and then même you makambo. Il still faut perdre nyonso. keeping the same way of the same style Vous of pouvez life. passer You have to lose un everything. olobaki non yo otikaki baninga nyonso tu. Est-ce que vraiment ils ont dit Yes, il Pastor. faut boya bato parce que obongwani. Last time you say you deny about all your friends because you accepted J'ai Christ, une personne qui m'a suivi en ligne et a posé une question. and then someone follow me Non, online c'est asked pas me that parce que question. obongwani il faut boya bato te ko It's boya not bato because te. you get to repentance so that you can Na refuse lobi everybody. nde moto abongwani. When you repent yourself, Akoki su kozala na même bato te azosala na bango kaka makambo you asalaki na ntango cannot akala. live the same way with your other brother or your other friends as you used to be Mais il before. faut zala na bato po yo nde okomi siko mwinda bato nani bayeba nzambe. But you became a light so that those people, you can attract them Mais to Christ. moto oyo abongwani, il faut perdre o nyonso ezalaki ya mabe ekomi bosoto mpo na But ye. for a believer, everything you have to lose. Everything was dark. C'est pourquoi so that Paul dit ceci. That's Tout why ce qui Paul était says, pour moi comme un gain, comme un everything gain. was Asali good nini? for me. Je les ai regardés comme une perte à cause de qui? De Christ. I look Nyonso ekomi to perte them sur la like a worthless thing because of Christ. Nyonso ezaki kola gain mpo na yo. Everything was a profit to me. Soki lelo oyebi nzambe, If today you know il God, faut nyonso wana ekoma biloko ezanga ntina. everything has to be worthless. Pourquoi? Why? Parce que tu veux gagner Christ. Because you wanna know Jesus Christ. Et j'aime à la fin, il va dire ceci. And then I like at the end he says, Nazotala na renoncé na nyonso. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à quoi? À tout. I rebuke about everything. C'est quoi biso ya te pasteur? Bon, non, ça les forts malembe So, malembe. People Pour la say, kosuanga na Pastor, I'm tika. going to do Non. some effort, Ça se little by passe pas little. comme ça. God will help me. Tu dois It's not renoncer like à that. quoi?
À tout. You have to rebuke about everything. Tika via kindumba, tika via kotonga, tika via koina, have to abandon tika your via old impudicité, life. You tika have to via abandon kofinga, tika via kokosela your batu old makambo, life. tika via koyiba, You tika have to via stop kobomba, tika stealing. via koyina bato, tika donc have nyonso to ekenda kambala moko. Hating people. Everything has to go away. C'était pour toi comme un gain parce que tu aimais ça, c'était That ça ta was- vie. The old life was a profit for you. Mais quand tu es passé à la croix, But when you go through the cross, ces choses doivent passer. those things have to be worthless. Et Paul dit que je regarde toutes ces choses maintenant comme And de then- la boue. Et comme quoi, poto. Paul say, I look those things as meaningless. Namona mutu mo asali clip. I saw someone Parce set que up c'est bien nango. a song. Et c'est and pourquoi j'ai dit, people mais like des fois those. les chrétiens ne comprennent pas. So and then I say, Christian doesn't understand. Oui, bizarre, mais l'homme soit bien nango, bah, nini, un sublimino. Sublimino. Yeah. Hein? There was something Donc, which is now bah, very bon, important. bino vérité, bah, tu as un code. So they Mais people hide comprennent. something true, but Et they beaucoup present de you chantres those bien aimés things dans le like a Seigneur. code, as a code. Bah, chapa kama Many mingi singers, na kata ba code, they put because their la clip song na bango, like in et code, puis kozala makambo in mosusu. coding. Yo zomona kaka nzembo oyebi te, eloko wana So nde you look moto at that ezo song, you kotisa don't know what eloko is mosusu. in J'ai those vu songs. cet homme en train de I saw that person asali clip na ye, mais na clip na ye wana make a song, donc azo baluka na potopoto, He was, akoyi kola ye na rolling potopoto, over akosala the nini, clay. tout ça, bonable. it was Et les that- gens regardent, ah, and then people ça, would c'est- look at that. ce clip est merveilleux et tout ça. That music Je sais set pas is very pourquoi la nice raison and good. asala yango. Why he did Mais that? eloko ngana natalisa biso en tant que So I bakristo would like to teach you na something vie as na biso ya Christian. bokristo, In our Christian life, yo moto obongwani if you are a true believer, nyonso ezalaki intérêt na yo ekomi lokola poto. Quand on dit Everything poto, was c'est poto, a poto, profit poto, for poto, you is okozwa yango te, meaningless osakana now. yango. C'est de So la boue, everything was c'est pas quelque chose de worthless. meilleur ou de bon. it's not best for you. Tu peux pas accepter poto poto ezala na vie na yo to salite cannot- wana olata yango. You cannot En accept d'autres termes, je anything crois bien was bien aimé, dark Paul pouvait in même your life. parler de ce que nous déposons chaque fois quand on est derrière. And then Paul was about Mais to comme say, c'est pas pour pied, peut-être qu'il ne pouvait pas mettre ça ici. Mais c'était ça l'idée, je crois bien. Salité ou alors, à comment qu'on le la salité au tchaka na sima. Vous so comprenez, hein? Paul supposed not to take everything he done in the past in the book of in the Bible, but he looked at those things like worthless. Salité au tchaka na sima. Everything was worthless. Nde oyo Paul a lobby, il faut tout renoncer na yango That's what Paul said we Pourquoi? have to rebuke about. afin de gagner qui? Why? Because to know Si tu ne Christ. renonces pas à ça, si tu ne perds pas, If you don't lose, tu ne vas pas gagner Christ. you're not gonna know Jesus Christ. omoni sikoyo makambo bayebisaka biso hey, amen frère you see, ah nzambe akopambola they yo always say, okomona brother, yo you're gonna be mpenza blessed. God kombono will yo bless you. ekokota So this year you're gonna see ce sont different des things. plaisanteries des choses simplement pour nous cajoler, mais en Those réalité things is Dieu just like n'est a pas derrière ces flattering. choses parce que Dieu connaît chacun de nous. God knows each of Dieu n'a us. pas besoin pour te bénir. God doesn't Allo know banangana in kuna which to bless balekelo, you. frère yo nzambe So akopambola yo that okomona te. God used me like to say, brother, Parce God que will bien bless aimé, you. Bible bête, Because the lorsque Bible nous étions says, encore masse informe dans le ventre de nos parents, When you ça va was faire qui nini? in the womb of your mom, Ayeba kibiso. God Il a knew déjà you. tout planifié pour ta vie. God always planned everything Tout. for your life. Tout. Everything. Donc c'est pas moi nde on a koya ko bakisa un plus na vie na Now, yo. Yanga te. I'm gonna bless you. Alors I'm tout gonna add something in chrétien your life. mature, Every tout mature chrétien mature Christian, n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui dire You don't need Nzambe somebody tell you, akopambola yo, God will bless you, Nzambe akosala boye. God will do Mais this tout for chrétien you. mature a besoin All bien mature aimé, chaque Christians, jour every de single day, mieux en mieux connaître Dieu. better to know Grandir. God, to grow Akoma lokola spiritually, Nzambe. so that you can Statut look like parfait God. en Nzambe. Wana nde eza défi mpona mokristo nyonso tu. as Christian, we need to behave as God. Défi ya mokristo nyonso tu. It's our work we have to do. Mais quand tu ne perds pas, When you don't lose, tu ne vas pas gagner Christ. you're not gonna know God. Vous êtes là? Are you there? Il faut tout perdre. You have to lose everything. Yebisa moto, il faut tout perdre. Say to somebody, you have to lose everything. Yo moto oza chrétien, As a Christian, monoko na yo eyembaka nzembo ya Nzambe, your mouth sometimes monoko worship na yo God. mpe eyembaka Mario. At the same time, your mouth thinking about this world music.
Vous êtes chrétien. Même as a Christian, the same month can vous worship God. coucou. You're gonna sing for our world musician. To ozoyemba nani? Rihanna. Or you worship maybe Rihanna songs. Ça ne marche pas comme ça. It's not gonna work that way. Alléluia. Amen. Moi, Dieu m'avait déjà délivré de cet esprit-là. So Ça fait très longtemps. God delivered me from that bad spirit to worship demons. Alors, les amis, il faut Beloved, perdre pour gagner avec Christ. you have to lose so that you can win with Jesus Christ. Job 22. Job Allons-y, 22. Job 22, verset 24. Job 22, verse 24. Job 22. Quelqu'un, il y a un jeune qui me disait, oh pasteur, There's a young man told me, Pastor, yo, otea kata otea koloba kino okota baba oyemba bani. when you you Siko, preaching, you say you was in the bar. Why Are you saying no, so that let us go, so that we can go to the bar and then we can drink? Because we are young, we have to go through those stuff. That young asked me that question. I gave that answer. Our mistake is not for you to be. Moi, je ne to suis pas fall. ce genre de gens. I'm not kind of people. So where I fell, I'm gonna make it ready so that everybody will come, so that they can fail as well. Même la Bible le dit. Paul Even the Bible dit ça said- à l'église de Corinthe. Paul said that in the Corinth church, Makambo elekaki na bana Israël, makambo elekaki ezalaki nini, ezalaki ya Everything serpent. has Oyoyo been done bana with Israël Israeli. yoka swaki bango baze kotosa The nzambe te. snake. Biloko wana esalamaki mpo eteya biso ba Those oyo ya things lelo. has been Po happened biso to the tokueya Jews pe so that we can be na mbeba wana te. Donc, teach so that we l'erreur cannot ya fall. biso, oyo topesa conseil lelo, vous Our les jeunes mistake. d'aujourd'hui, ne le faites pas. Today, young youth, you Quand cannot do parce que what passer à we l'obéi done que before. yépe muso esango passé yo baki oza ko se masturber bo pour So somebody told me, Pastor, you used to Te. masturbate in yourself. soki Why don't pasteur na you yo do bali ko that se as well? masturber If eza pastor po used to do ayebisa that, yo kosala yo pe kosala ngo Also kosala ngo to te teach you po so that eko you cannot détruire do vie na that. yo Because you are going to destroy your life. et détruire vie na yo. It's going to destroy your life. Alléluia. Amen. Mais kusala te o ba kete pasteur tika biso parce que moi je But suis un père. don't pretend like, Aucun Pastor, père ne let peut us go. vouloir amona mwana So et that we can asimba do moto everything. bonga tika sa nini. No father will Asimba let moto. his son to touch something like a fire. Jeune, As a ne faites young, pas, ne commettez pas nos erreurs. do not do our mistake. Surtout ya mboka oyo biso to kine ba Especially in this country. okuta batute bazokuta na ba arme. Bon, mais maintenant ici partout là c'est compliqué. So today Okocha it's vino en complicated. danger pour You're going rien. to put your life in danger. Mbote na biso. Bon, na répondre ba jeune ba posanga ba I question na respond réseaux those young sociaux. who ask me those Donc berre na questions. biso tina lo barango. Our mistake. Eza pour que I bino always bokwa na mabulu wana spoke te. about that so that you not fail as we did. Mais pour ete bino sikobo matala mikongo na biso. So that you can, Bobo ken musika. Step Alléluia. on my back so that you can go far away. Je disais Job combien 22 verset Job 22, 24. Allez-y maman. 24. Job chapitre 22, verset 24. 24. La Bible déclare, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Pardon. Allez-y, continuez maman. 25, 26, 27. Et le Tout-Puissant sera ton or, tout argent ta Ton argent, richesse, ta ton richesse. argent ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra les succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Tosuka place wana. Amen. Yoka lolenge nini maloba oyo ezoyebisa biso.
You can see how this book teaches us. nayebi te soki mama nini soki nalobi na mama moko awa. I don't know if I speak to simplify yango. one of mother. I'm going to make Mama it Giselle, simple. mama Mama Yvonne, Giselle, Mama Mama Yvonne, Mama- Mama Lina. Bête, bopesa ba bijou na bino. Can you please give me your gold? Siko nasengi ba bijou o papa asombaka surtout na diamant wana bopesa nyonso. So please give me those gold that your husband buy, Siko na zwi yango and then I get those together, na bwaki yango. and then I throw it away. Na bwaki yango. I will throw it away. Par exemple, na bwaki on a zamba to place I moko. can throw it in the bush somewhere. Réaction na bino uzandeni. How you gonna Ya ba react about that? papa. Surtout mi bani na bino. Especially father, as your husband. How you gonna react? basi bazalaka sentimentaliste, So- truc sentimental, basalaka makambo na se. Your husband will react like Siko ba papa réaction mo uzandeni. my wife always react with. Do Huh? things with pleasure. Na sika jour na réseaux sociaux ba ko beta pena pastero. And then they're gonna Ko say, ki me "This église pastor, wana you have to go pastero. away from him. You have to go away from this church." Elo nga somba ya talo pona mwasi So na I nga. buy something very expensive for my wife. Ah babila biso nini? Bwaka nini? Wapi na poussière. Qui peut prendre son nom So et jeter ça dans la take poussière? your silver and then throw it to the dust. Who can take his L'or gold? d'Ophir. Qualité ya suka ya qualité o ya suka. L'or d'Ophir. Your God of offer. Qualité It's a high quality. Qualité babia ba kara ya suka za combien? 24 hein? 24. Ah, on bien. That has a high value. Ya suka wana That pena. gold has a Soa high value. yango, Take it buaka yango. and then throw it away. Oyebi ke biloko wana papa, esa la tentation. hein? So you know Biloko wana those soki things has soki any kaka test. ekoti na mabele. if those things go Donc quand la on minute the oyo ground, ekoti oluka ngo omona onse So you're not gonna ekendaka see no that. mbala moko. yes, those things Soa yango babi bwaka. usually disappear right away. Parmi les cailloux des torrents. Après, So after, le Tout-Puissant a comme nani? the Almighty Yo- will be your Yo God. oza ko interpréter nga yo makamo yo ondima. Yes, I do. Ah, Nzambe. Yes. Huh? Do you gonna go accept Papa those Ruli. things? Yeah. Balobi zwa nio oana, c'est-à-dire ta richesse, parce qu'ils So, sont pas de l'or. Yeah, Parce qu'à they're l'époque talking là, about the gold. c'était l'or qui était quelque chose de Take all valeureux. your wealth. Bozuna papa Roli, Take c'est au motema all na your yo. wealth Motema na yo. where you put your heart. Babi zwa yango, Take it, bwaka. throw it away. Sikoyo, Now, zwa sikoyo nzambe akoma sikoyo nani? your gold. Bozwi na yo. So then took God to be your gold. Don't C'est take God to facile be de your dire, God. de prêcher ça, hein? It's Bato bayoka. always easy to preach about, Mais l'appliquer. but to apply them in a real life, Je ne sais pas si c'est 2 ou 3 qui peuvent le faire. maybe only few will do so. Mais tout celui, bien aimé, qui veut perdre et gagner, Everyone who is willing to lose doit and être win capable de le faire. has to be capable to do so. Obi, ekomela ngai, Do you know na it's perdre happened eloko to na me? na vie na ngai, I lost stuff like that in my life. ekomela nga pena. It's happened to me. Mutu mususu oyo mpo na ye ekozala sapato na ye kaka ya talo, So someone can The be or maybe na sapato na expensive table. shoes. It look like a gold for him, to him. mutu mususu or na ye Somebody is gold. ekozala kaka mwa 2 pièces wana lokola mama wana. Can Alaka na be- 2 pièces. Somebody Des is gold pièces. can be only 2 Des pieces of maybe Azui money. asa nini? Abwaki. You throw it away. She throw it away. 2 pièces kaka. Only 2 pieces of money. Le Tout-Puissant sera ton or, The Almighty will Ton be your argent, gold. Will be your money. ta richesse. It will be your riches. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Surely you will Tu find élèveras delight in God. vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Osons mon And assurance. then you will lift Exaucement. up your face before God, and God Et tu will accompliras listen tes to your vœux. prayer. Et tu accompliras tes vœux, à tes résolutions répondra le succès. Na moto sa nini andimi ko perdre. So if you accept to Andimi ko lose, bwaka.
God will accomplish your voice. Je me souviens encore, bien aimé, nous étions au Congo. I did remember when I was in Congo, À l'époque, in that time, nazongelaki su kosala makambo nzambe parce que nabungaka so nazongeli I nzambe. get lost and then I get back to Il y a God. un homme de Dieu qui était venu prêcher à And then a l'église. man of God get to Il a the church to preach. tellement prêché, c'était vraiment. He preached wow. very well. That was very Et puis à good. la fin, At the end of cet his homme de Dieu preaching, va demander aux gens parce que the man à of l'époque, God asked l'église people, a eu côté. at that time in Vous the savez, church, dans mon église, in my nos church, pasteurs n'aimaient pas souvent le our pasteur pastor, des églises de réveil. they didn't like revival Parce que pastors. la première des choses, la plupart des pasteurs des églises de réveil, In that time, when we théologie. say revival pastor, Aucun théologien ne peut they accepter don't have knowledge quelqu'un about venir à it. sa théologie aya na chair à terre parce qu'on comprend dans moment comme les locaux là. So no one can des choses accept that, inutiles. so to have them in the church. Mais cet homme de Dieu était accepté par nos pasteurs. But that man of God was accepted Il est in my venu church, prêcher. and then he Il a preached. remarqué une chose. So he Église, eza enclos monene mais toi la clôture té. So the church was very big, but we didn't have any Toi la fences. clôture té. We didn't have any Alors fences quand il va around. finir de prêcher, When he finished his teaching, il va demander mutunio surtout aya and then he asked à everybody la sacrifice to make a sacrifice to tonga clôture. so that we can make a Il y a fence église. around to secure the church. Je vais parler, bon, je ne sais pas pourquoi, mais je vais citer son nom parce que ça me vient quelqu'un. So I don't know why I'm going to C'est name it, le to pasteur talk Jean about Bosco Kindomba. Pastor Jean Bosco Kindonga. Alors, So les gens venaient y donner. people donate their money, Et puis il va dire, and then he says c'est pas encore fini, il y a quelqu'un qui doit donner it's not over yet. parce que ça There is- sera pour elle une grande bénédiction. Someone has to give or to donate because it's going to be a Ah, great c'est là. blessing. Atubazoyate. So he was waiting, no one show up. Sikoyo nzoka misu na ye qui n'est pas assez yango. C'est yango And pe. then his Azaka lokola eyes mama was Gisèle. look Ba ten karaboy. to Mama Giselle. That sister looked like I Mama Giselle. will say nkolo zela And then he said, bijou wana o za na God kingo. is waiting O ya for kocha that abo gold, etonga that clôture. chain over your neck Etonga clôture. because it's going to contribute to La build sœur the a fence. résisté. And then that Abi, sister resists. nazo zela kaka yo. I'm waiting for you Yo, to come to mais give sans that citer le nom de chain. la personne. Sans pointer la personne. So he said, I'm waiting for you. En fin de compte, At the end, la sœur s'est levée, that sister a longo le bijou stand up, et a tué. and then he took his chain, Cette sœur, nous autres, toyei bakiye, and then we knew her. a sali plus de 10 ans. Moi, nazate na So she was about 10 years. She never had mais conceived any kids. bakilo ndenge basekaka ye. Tellement azaki And then kitoko, his sister and brother-in-law was Aza mocked on pembe. him, on her. bakoseka ye. There was mock on her. Plus de 10 ans. So more than 10 years, she was a barren woman. Ntango atie yango, When she put that, akei na ndako. so then she left. Un mois après, So a month later, à concevoir. so she got a baby. Et cette sœur a témoigné makambo na Jésus sabi. And then that sister testified what I'm telling you. Abi eza eloko na ngai ya do abi bozwi na ngai nde ezalaki oyo. So that Nyonso was something ntango very nde- important for me. Surtout mama ya ndenge wana balata benga bloku penza. So Yango especially oyo bozwi na Kind ngai. of those mom, they Elle dit mais always je ne voulais pas, put je dis on mais pasteur important stuff. auti wapi oyo azoya And then that was very komeka motema important. na I ngai don't boye. know Ah mina where mino that beli makambo pastor came nyonso na from. motema na Tryna ngai. Mais get me motema to a ezopela test. kaka. Because my heart was Zoka beating. seba te ke lipamboli na ye fandi ndéplacement. So she didn't knew that his blessing came from that Je l'ai dit gift. le dimanche passé ou bien avant le dimanche passé. I spoke 2 Sunday ago. Un makambo mosusu ozongo na prière te. There was many things you're not gonna gain them from prayer. Okozwa yango tangu You're osala gonna sacrifice mpo na Nzambe. Get those things once you're gonna make any Na sambela sacrifice. na couple na ndeko wana azoluka libala, I pray ndeko for wana a couple azoluka musala that was malamu, looking for asa koli A no, marriage, na they église was bakoma looking koseka for seka to get a work, and then it was old enough. In the Ah, church, church, people was mocked on them. so comme
Po kuna na Congo mabala no soto zaka affaire gentil. In Congo, people say everybody is so Siko ya nice. kaka. People mock on him. To sambeli. We get to prayer. We Le make Seigneur va me prayer. dire God told him abanda ko semer. he has to do Ça n'a sacrifice. pas pris beaucoup de temps. So it doesn't take Promotion long. à Musala. He was promoted from work. He get married. Abali aboti pe He mbala get moko. married and then he got Pourquoi? kids. Why? Parce que bien aimé, Because beloved, lorsqu'on perd, when you lose, on jette, when you throw on away, fait de Christ or na yo, you make Christ as your goal. sikoyo Then prière na yo your prayer comme exaucer mbala moko na is lo. gonna be listened or reach God. Mais la plupart d'entre nous, So most of us, tolika nzamba pambola biso we asala just biso need God bless sans pour us autant biso to perdre. without losing something. Tu dois commencer à perdre. You have to start losing something. Un, First, na o etali vie na yo spirituel, il faut regarding perdre. your spiritual life, Deux, you have to lose. na o etali vie na yo financier, il faut perdre pour Christ. Regarding your financial life, you have to lose for Christ. Misala na yo nini o okobuka soki ozolona te, ozo perdre te. What you gonna harvest if you don't put any seed today on the ground? Bien aimé dans le Seigneur, Beloved, lorsqu'on perd pour Dieu, when you lose for God, il devient pour nous God became for us cet or qui va briller, a God which pas is gonna seulement shine, ici, not only mais on cet the or qui earth, va briller pour nous-mêmes là. it's pour gonna l'éternité. shine even in God heaven. Mbote na biso. Hi. Autre chose, Something okay. I will say something. Il faut devenir esclave de Dieu. You have to be God's slave. Esclave. You have to be God's slave. Soki totangi Romains If we read Romans chapitre 6 verset 22. Romans chapter 6, verse 22. Romains chapitre 6, Romans chapter 6, Allez-y maman. verset 22. La Verse Bible déclare, 22. car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ça fait 7. Sorry. C'est 7. 22. 6, 22. Voilà qu'on Mais a 20. maintenant, Toke na 20. Toke na 20. you can go starting from Comment on a 20. car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Yoka. Amen. Na lobi ete esiki toza esclave anani ya. You have to Est-ce que become na- a na slave Bible to bakomi God. yango? Yes. Les alliés. In the Esclaves de Bible, Dieu. it's Paul highlighted. azoloba na bakretien ya Corinthe boye. Paul said to Corinthians, Bambuma nini oyo bino bozomema? Bambuma nini? Po ete sikoyo boza affranchi na masumu but bokomi besclave ya nani? but Ya now Nzambe. you are set free so Yoka that résultat na yango. you are a slave to Vous God. avez pour fruit maintenant quoi là? La sainteté La sainteté. You have Et as pour fruit la fin, la holiness, vie est. at éternelle. the end, eternal Yoka. life. Est-ce que balobi na biso awa ke esclave ya Nzambe vous avez pour fruit bandako biloko ya mokili So, banini In the book, it's not bana. saying as a slave C'est to ce qui est God, essentiel pour nous. you're not going to get kids, you're going to get Ce qui est houses. essentiel No. pour nous c'est What quoi? is essential to us C'est is que lorsqu'on est esclave de Dieu, when we are slave to God, so comme esclave ya Nzambe, when you became slave to God, tala makambo esengeli mo na bomoi na yo. what is going to happen to your life? Okomi na bambuma ya nini ya sainteté. You're Bambuma gonna sainteté have eza nini? righteousness, Eza holiness, amour, it's love, eza patience, to be patient, eza maîtrise de soi, to be quiet in mind, eza esengo. it's joys. Donc soki hier If yesterday nazalaki esclave ya Satana, you was evil slave, esclave ya masumu, you was a slave of sin, mutu akanda,
So he was always angry. mutu akotomboka ya He was kofinga, always insulting people. mutu akoyina, He was also hated mutu people. akokosa. He was lying to people. Sikoyo naza esclave ya So Nzambe, now you are a slave to bato God, fo bamona bafruit ya nini? so that Ya people can sainteté. see the holiness, Bafruit ya righteousness sainteté. fruits in you, Pe nakozwa nini bomoi na so that you na will seko. enter the kingdom of Donc, God. bien aimé dans le Seigneur, tout You know, chrétien, every moto Christian, nyonso alingi ete bassurance ya Trinité If monisama na you bomoi really na ye, the insurance esengeli Trinity akoma is esclave ya shown in your Nzambe. life, you have to be slave to God. Esclave. You have to be slave to God. Faut ça esclave. You have to be slave to God. Matthieu 20, verset 27, elobi na biso Matthew nini? 20:27. Il faut comme esclave en Nzambe. You have to be Siko esclave en slave Nzambe, to God. siko komi esclave en Nzambe. When you became Donc slave to elingi God, eloba ete okomi esclave ya bato nyonso. you became slave of everyone. Okomi esclave You became a slave na of ndako na God yo. in your house. Okomi esclave You became na slave lingomba. in the Okomi church. esclave You became a slave na nzebi na mosala. in your work. Okomi esclave parce que yo nde moto, il faut monisa mafruit ya nini ya sainteté. You became slave because you have to show fruit of Les holiness. amis, c'est facile de dire ça, mais c'est difficile d'appliquer Love, ça. it's easy to say that, but it's hard to apply. Maman, those. tangala biso Matthieu. Matthieu, il est bien Matthieu chapitre Donc, 20, maman, verset Matthieu 27, 20. la Bible déclare, « Et 27. quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Oh, Elinga, c'est le premier parmi vous. À comment nani? Qu'il soit votre So esclave. the one who wanna be ahead of everybody has to be a slave. Et il y a no, oh, Yesu appelle qui on a banane. So that promise Appelle ça qui en haut, Jesus gave it to na ba disciples. his disciples, Jean, John na Jacques, and James. ba yé, ba lobi, ta parent, maman, ba lobi ki ono, soki ba kosala bango ngolu, They show up bazala before moko na Christ droite, so moko na gauche ya that nani somebody ya? can be on ya the right Yesu. and then somebody on the left of Christ. Siko ba disciples musu ba yoki yango ba All the tomboki. disciples say no. Bino ba petit apa boboye You are so little, you just get bo senga by. bo za permettre siko Pierre Willing to be azawana, ba ahead André of us. bazawana, ba Andrew is there, Peter is there, Alors kolo po a calmer ba tout nyonso so tout. that Jesus to make Aye them ko pesa conclusion oh. give them that conclusion. Oyo alingi azala nani? So Le if you're willing to premier. be the first Oyo or alingi azala ahead, mokonzi. if you want to Hein? be ahead of L'église everyone, n'a pas besoin des gens qui viennent frimer. the church doesn't need Des people gens look qui like viennent se faire an voir. appearance. Balati People qui look toko. themselves. They show, Oh, they so want to abiba show ma up. voiture qui toko. They have a beautiful Parce que car, non, il y en a ça la They mongo. look like they Yes, have l'église n'a pas besoin de ça. good wealth. L'église church a doesn't want besoin, bien this aimé, des esclaves. The church needs slave Ba people. oyo bandimi baza esclaves, Those basali, who willing to basali. be slave. Ils servent les autres. They save others. Ils servent les autres. They save others. J'écoutais un témoignage d'un monsieur, il est I follow a milliardaire. testimony of a guy Mbongo who's ebele, a mbongo billionaire, ebele, has a milliardaire. lot of money. That Le guy has a lot Botswana. of money, but that person L'église na ye, in his church, mosala salaka, what he do as work, asukulaka toilette ya pasteur na ye. he usually wash his pastor toilet. Asukulaka toilette ya batutu obakile kokota. Always in Un the church, milliardaire. his pastor Mais toilet. He's andima a ya billionaire. mona ne basalite na bino. He accepted Apa to ngusa see all your basalite na bino. dirt, to clean the toilet, to do Regardez la dimension d'être grand aux yeux de Dieu. look out to be great before God. Un A milliardaire. billionaire. Mais ce que tu as l'habitude, But look us. on ne même pas qu'on a 100 000, 50 You don't have even 10 000, 1,000. tant que 5 Even 000, $10,000, you don't have it. But look, frime. you always show up like a Ce que ça l'église, quand on frime, good person. when you get to the church, you look like yo you are a boss. salaka yo. People have to do everything for you. Si tu veux, bien aimé, If you're willing, vivre les assurances To dans live ta vie, those ni comme insurances, esclave ya bato. you have to accept to become other people's slave. Yesu akati confirme bala moko. Abi yo lingo comme grand. Jesus Banda resumed konima kozala everything, esclave ya. and then he said bato. you have to accept to be Ça l'esclave. a servant of others. Lui-même le modèle. Jesus is Il a accepté himself ya as a kokoma model. esclave pour na biso. He accepted to be a slave for Aya. us.
Parce que liwa oyo akufaki came down. eza liwa ya esclave ya bato ya pamba ya salite That death was a slave death. andimi kokufa mpo na yango. He accepted to die on the cross because of you and me. Mbote na biso. Aye. Quelqu'un me disait non pasteur. Somebody told me, Pastor, Tu peux pas dire ça pasteur. you cannot say that. C'est écrit dans la Bible. It's noir written in sur the blanc. Bible. L'homme c'est le chef de la The famille. man le chef. is the boss in his family. Is the Donc, boss of the ngande family. mutu fo mongongo na ngande eyokamaka, so na My gangi, voice has to be bato heard. tout bazoninga parce que, When I say something, alobi everybody na has ngai, to be shaken. na zamba moko te okokuta bankoyi mibale nkoyi azalaka moko Nowhere else you're gonna find a lion. There is only one lion. nkoyi azalaka to make moko. laws. Donc, en autre terme, There's na only kati ya nine. ndaku na libala ekoza my te house, personne te oyo there oyo is no two people bakoki can make koloba laws. kaka ngai ndeni mutu funa alobaka. I'm the only one can speak out in my house. Si tu veux être le premier If dans you ta wanna be famille, the face in your family, sois esclave. you have to be slave for others. Sois esclave. You have to be slave in which to be ahead of everyone. Aux yeux de Dieu, tu es grand. Before God's eyes, you are great. D'accord, on se bat que moi, je suis à Monela ye. À So Monela I ye. heard about some Monela people ye. say that woman trying to do crazy stuff in the house, like pretending to be a boss. Et papa, vous êtes là. Father, are you there? Vous qui prétendez être des chefs. You pretend to be boss in your house. Chef veut simplement dire être modèle. Boss simply means to be a model. Modèle. Quand tu To n'es be pas a modèle, model. c'est que If tu you are n'es pas not a chef. model, you are not a boss. Un chef, c'est un modèle. Yeah, to look like a chief means to be a model. 1 Corinthiens 7, 21, 23. First Corinthians said, Vous allez esclave, Yabato. you have to be a slave for others. 1 Corinthiens 7, 21, 23. First Corinthians 1 Corinthiens chapitre 7, 7. versets 21 à 23. La Bible déclare: As-tu été appelé étant esclave? Ne t'inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi Du Seigneur. du Seigneur. Allez-y. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Sukawana. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Ok, verset 23. Verset 23, la Bible déclare: Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Okoma esclave ya batuti. You were brought at a great Bato price. bazala kata You na cannot koloba become a slave 3 to 4. of a man. Okozala esclave You cannot be a slave ya bato. of people. Okozala esclave You can be a slave ya masumu. of sins, Tout comme okozala esclave ya Nzambe. or you can be a slave to God. Soki oza esclave ya bato, When you are a slave of people, okosala kaka ozali volonté ya bato. you're gonna do you're gonna do everything according to those people. Yango ozomona eza na bato. That's why you see people. Asalaka kaka o bato balobaka na ye. They always do what people says. Olie atosa Nzambe. In which to Mais o moninga alobi na ye yango nde oyo azosala ke o Nzambe respectful alobi na before ye. God, Parce que aza but esclave they ya bato. always listen to other people. They don't Esclave listen ya to God. bato asepelisaka bato ole asepelisa They Nzambe. always make people Esclave ya masumu to be happy. akangami na Slave lisumu of wana oyo sins. ekomi si esclave. That person is attached to that sin that makes him Ekoma nango to be vie a slave. normale, routine na It's ye. like a routine life. Mais esclave ya Nzambe A slave to God aza kosala oyo ezali volonté ya Nzambe. is that person who Donc, do bien aimé, c'est un God choix. willing. It's a choice. C'est un choix. It's a choice. Ou tu es esclave de Dieu, Whether you are a slave to ou God, tu es esclave ya whether you masumu, are a slave of sin, ou tu es esclave or ya bato. whether you are a slave to Ma people. prière, c'est na après-midi à lelo. To this Soko afternoon, ozalaki esclave ya bato, obima na kata if you boumbu were wana. a Parce que slave bien of aimé dans le people, you Seigneur, have to go tu ne out. peux pas gagner le Seigneur You tant cannot- que tu es dans You l'esclavagisme cannot enter the kingdom spirituel. of God
while you are in a slave, spiritual slave, Tu ne peux pas voir Dieu dans ta vie you cannot see God tant in your que life. yo ozaka na kati ya bowumbu, c'est-à-dire While you bato baza still kokontrole yo, bato to bazodirige those people, vie na so yo, that those people bato direct nde your bayebisaka life. oyo osalaka, They always mais yo moko oza show you what incapable ya to do. kosala eza You makambo are ya not Nzambe, capable volonté ya to do Nzambe. what is God will. Oza esclave. God will. You are a slave. That means you are a slave. Or esclave azaka na ndako te, A slave doesn't have any house. esclave ya satana. Satan's a Soko slave oza of a esclave devil. bien aimé. If you are a Totanga devil yango. slave, Jean you're gonna chapitre 8, John 8 à partir du verset 33. from Tobondela. 33. Jean 8, John verset 8 33. 33. Jean 34. chapitre 8, 35. Ok, 33, tu as 35. Jean chapitre 8, versets 33 à 35. La Bible déclare, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je Yoka. vous le dis, leur répliqua Jésus, Yoka. quiconque se livre au péché est esclave du péché. Péché. 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure Esclave azalaka toujours na ndako te. Esclave Quand tu has es no esclave permanent de house. Satan, esclave du péché, If you are a Quand tu es slave esclave of the des devil, hommes, a slave c'est to la sin, raison, bien-aimé, que bato for that baza na reason, kati ya ndako eza te. so those people they cannot Parce have, qu'ils sont tout le afford a temps house ailleurs, ils sont because they are esclaves. always Je donne un outside. exemple. They are elsewhere. Tu vois quelqu'un bien-aimé, I'm going to give an example. le You see jour du somebody Seigneur, on the day of mais the Lord. l'ami lui dit que nga naza na anniversaire, yaka anniversaire na ngai dimanche. A friend say, I have a Na birthday, ndako, so na la please fête come na ndako. Sunday. I have Dans a l'esclave, esclave ya moto, you are aoke na a fête slave. dimanche. You will go to attend that party Po aza esclave ya moto. because he's a slave of somebody. Aosala volonté ya moto wana. He will do that person Mais will. oyo aza esclave ya Nzambe, But if you are a aba slave te, to God, moninga, you say, "My désolé, friend, sorry." nga Nzambe, priorité de So priorité. God face. Nake kumisa na Nzambe. I'm going to worship So na first God. silisi, When na I'm gonna nata, finish, nde nakoya. then I will attend Mais your party. esclave ya moto, But a aoke slave of sepelisa somebody moninga te. will So go na make tiki someone moninga happy. oyoyo, mokolo nanga mpe nazala na besoin So lisuli, if I abandon this aosunga guy, ngai te, to once akoya I na will tete leave te. him, Esclave he will never ya help moto. me. So that means you are a slave of Mais somebody. esclave ya Nzambe, A slave to God, akobwakisa biloko ya bato. you're going to reject all your friend demand or request. Yani mama m'a dit, pasteur, There was a man that told me, naki na Pastor, choix. I didn't have a choice. Na oye église. I will go worship Na God. oke makambo wana te. I will go to church. I Ata ba will never osika go to basilika na bango me the ba party. kolimbisaka ekoleka. If they're going to mock me, that's fine. Atala nduka na bisi openda. So I look at Akomi that pena man. place yango. He's growing Être esclave spiritually. de Dieu. You have to be a slave to God. Alléluia. Amen. L'esclave ne L'esclave demeure pas dans la maison. Doesn't stay permanently in the house, Mais le fils but the son demeure. live in the house. Bomona mwano. You see that children, that kids. Kone nani? What is his name? Hein? Kone Christ, hein? Christ. His name is Bomonza na Christ. yusi papa na tika ye kutuzete. When I told his father, let him alone. Bomoni Leave him alone. ngaza esclave mama na ye. So look as you look like a Bomoni slave ndenge of le his fils mother. demeure dans la maison. You look like the Esika son nyonso mama na lives zo permanently in the kenaza. house. Wherever his Ake na mother goes, toilette. if his mother go in the Akota na douche. bathroom, he will go. Ake ne kolamba. If his mother go in Parce the que c'est kitchen, le fils. the son will follow as Aza well. mwana ya ndako. Because he Mwana belongs to the ndako. house. Azalaka toujours pembeni ya. Because he Ya belongs to baboti. the house, he's always be Le attached to fils his demeure parents. toujours. The son Mais l'esclave, always l'esclave, stays l'esclave. close to his Alibanda parents. makama ndako etali The ete. slave is outside. Mokola osepela aye kolala. So alingi te akena aye. Po aza Maybe one day esclave. will come back to Levons-nous, est-ce qu'on peut se sleep, tenir debout? but he always outside. Sommes-nous Can we please stand esclaves up? de Dieu Are we slave to ou God? sommes-nous esclaves du péché? Ah Quel oui. est ce péché qui te rend esclave? Slave of sin. What kind of sin make you to be a slave? Quel est ce péché qui te rend esclave? What kind of sin make you to be a slave? Jeunes gens, si tu te masturbes, tu es If you are esclave de ça. masturbating, you are a slave of that.
Jeunes gens, si tu aimes la musique mondaine, Young tu es man, esclave de if you ça. like that world music, you are a slave of that. Jeunes gens, si tu aimes des boîtes de nuit, tu es esclave de ça. You, as young, if you love a nightclub, you are a slave of that. Jeunes gens, si tu aimes des pornos, tu es esclave de ça. You like porn movie, you are a slave of that. Nini yo ekomisa yo esclave. What kind of thing made you slave? Lelo nazopesa ordre na nyonso ekanga yo Today, esclave I'm etika yo na going kombo na to Yesu give basia. an order so that you can set free in the name Lelo of Jesus. nazo déclarer que esclave nyonso sera libéré I'm au nom de going Jésus-Christ. to pray so that Bando all sambe na slaves kombo na Yesu be basia. Na lingo set bondela. free. Eloko In the name nino of oboyi Jesus. ko perdre na vie na yo. What kind of thing you Nini refuse to ezokanga lose? yo oboyi ko What perdre. kind of thing that attached to Il you faut that perdre you pour refuse gagner, to bien-aimé. lose that? You have to lose so that Paul you can dit, win. tout ce qui était pour moi, bien aimé, comme un gain, je le regarde aujourd'hui comme de la boue. Everything was to me as a profit. Today I can look at that like meaningless. Nalingi osambela ete I would nzambe. like to pray so that Kolo you can nalingi na pray. perdre na vie na ngai I would biloko like to nakangaka ntango lose nyonso. everything I used to love. Nalingi na perdre oyo I would like to nyonso lose namonaka yango everything eza motuya mpo na ngai. Meaningful to me. Est-ce que tu peux prier? Can you squeeze your eyes Nalingi and osambela pray? ete nzambe. I would like Kangola you to ngai pray. naza esclave ya bato. Please, God, set me free because I'm a people's slave. Naza esclave ya masumu. I'm a slave of sin. Masumu ekanga ngai. The sin is Tanga lisumu na attached to kombo me. liboso na nzambe. So you can name that sin before God. Seigneur, je le sais que tu écoutes le prière. Lord, I know that you Et tu listen n'aimes our pas la prayer. mort d'un pécheur. You don't like to see a sinner death. Seigneur, tu connais qui est esclave du péché ici, en ce moment. Lord, you know who are a slave of sin. Seigneur, in tu this connais moment. qui est esclave You know exactly who des is hommes, a des slave femmes, of ici, maintenant, en ce men and moment. women. In this Je place. prie au nom de I'm going Jésus-Christ to pray in the name que of leur Jesus. esprit soit libéré de l'esclavagisme spirituel. Qu'il soit libéré de l'esclavagisme des so that that hommes person et du set péché free qui les lie. Seigneur, from je the le slave déclare of people. libre au I'm going nom to de declare that Jésus-Christ. person free in Nkolo the name moto of Jesus. nyonso akotaki na esika oyo So that esclave everybody gets nzambe in this place abima wa slave, libre na so that they kombo na can Yesu. set free when they go Po ete out. komami vous connaissez la vérité Because it's et la written, vérité vous affranchira. you will know the Tika truth, malobo and then the nzambe truth will go et through your rendre heart. libre au nom de Jésus-Christ. Set them free in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Set them free in the name of Jesus. Kangolama na oyo nyonso ekangaki yo bowumbu ya masumu to ya Be bato. set free from what attach you to a worthless life. Nyonso oyo boyi ko perdre hier ndima ko Everything perdre you yango refuse lelo to lose it polobi yesterday, ozwa ya accept to lose it mingi today so koleka na that nzambe tomorrow you can ndima win yango the au nom eternal de life. Jésus-Christ. Accept that in the name of Jesus. Seigneur, merci Lord, thank you. parce que ta parole est une sémence. Because your word is, Je le crois, Seigneur, it's a seed. qu'elle I est do tombée believe sur une bonne terre fertile that seed fall in a fertile earth et que cela puisse produire des fruits so that that seed can produce fruits, dignes de repentance. faithfulness, Au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus. Amen. 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 Alors, So, nous voulons lier la parole